አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ውድ የሐና ዘኢትዮጵያ ገጽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን አለሁኝ በቸርነቱ። አንድ ሳምንት ጠፍቼ ነበር። በጣም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ሁላችሁም ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ በሚያሳዝን ሁኔታ እኛ ኢትዮጵያውያን የምዕራባውያን በጣም በብዙ ኢንፍሉዌንስ እያደረጉንና ከባህላችን ከሃይማኖታችን እየወጣን ነው ያለነው በብዙ መንገድ እና ከዛም ብዙ መንገዶች አንዱ የሆነው የቫለንታይንስ ዴይ ማክበር። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ቫለንታይንስ ዴይ የተለያዩ መረጃዎችና ከዛም በተጨማሪ ቫለንታይንስ ዴይ እንዴት ከጣዖት አምልኮ ከባዕድ አምልኮ ጋር እንደሚገናኝ፣ እንዴት ሮማውያን በጥንት ጊዜ እንደሚያከብሩት እንደነበር፣ ከዛ ደግሞ ከክርስትና ጋር አደባልቀውና አመሳጥረው እንዴት አሁን ብዙ ሰው ቫለንታይንስ ዴይ የፍቅረኛሞች ቀን የፍቅር ቀን ብሎ እንዲያከብር እንዳደረጉት እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ቆዩ። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት እሺ ወደ መጀመሪያው ቪዲዮ እንሂድ። Day was originally a pagan holiday that was Christianized. Check it out. There was a celebration done by the Romans called the Lupercalia. And the Lupercalia was based upon their gods of Pan and Juno. And so they used to have large gatherings of young people, and they would take the name of women, put them in a large container, and the men would choose them and literally have a sexual relationship. So it was based upon this, Cupid concept. The Greek word is eros, erotica. Okay, so erotica is basically sexuality that pushed the people towards loose, open sexual relationship. And so that was the main issue on this occasion. And this is where you get cupids from and hearts and things like that. What happened was they combined this with an individual named Valentine, who in the Roman times, in the 3rd century of the Roman era, he was protecting young people. The Romans said no marriage because we want men to fight strong in battle, so we're not going to let you get married. Valentine, a religious priest, he is an innocent person who's protecting young people and wanting them to get married according to the rules of the church. He disagreed with this. They put him in jail. He went against the state. Eventually, they executed him. And on the day of his execution, he wrote a letter to 2 of the young people getting married, and he said, "From your Valentines." He's Saint Valentine's. So they took the concept of the open sexuality, put the name of a Christian priest on it, so it seems like a holy day. It seems like it's innocent. It's like they say, a wolf in sheep's clothing, meaning that it appears to be innocent on the outside because Valentine was protecting young people. But actually, it's the open sexuality of the Lupercalia. It is an occasion where more people commit fornication and adultery, where rape happens. If you look at the amount of abortions and so-called unwanted pregnancies, this is a sad case in terms of what is happening in society. And what it is leading to is a society that has no limits, that where modesty is gone and where respect for the family is gone. Not only is it going against, the law of God, but secondly, it creates sexually transmitted diseases. It is one of the big problems and plagues in the world today when people do not organize their life, take responsibility for their sexuality. There's a lot of damage that actually comes along with it, especially for the women. The problem is that the socialization, that the society itself teaches people how to take it a step further. Today, erotica is an overriding concept. And so when they watch the television programs or movies, every movie they're falling in love, even cartoons. Why? Erotica. እንግዲህ እንደሰማነው ነው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ሉፐርኬሊያ የሚባል የጥንት ሮማውያን የሚያከብሩት ፌስቲቫል ነበር። እስኪ ወደሚቀጥለው ደግሞ ሞር ወደሚነግረንም እንሄዳለን። ሲሚላር ነው ግን እስኪ እንስማው። The dark history of Valentine. Valentine's Day, celebrated on February 14th, is often associated with love and romance.
but its origins are indeed darker and more complex than the commercial holiday we know today. One dark aspect of its history is rooted in ancient Rome, with the festival of Lupercalia. Lupercalia was celebrated from February 13th to 15th and involved rituals that were far from the modern concept of romance. It included animal sacrifices and, according to some accounts, the slapping of women with the hides of the animals as it was believed this would make them fertile. ምንድነው ቫለንታይንስ ዴይ ብዙ ጊዜ ከፍቅረኛሞች ቀን ምናምን ጋር ይያያዛል ነገር ግን ከጣዖት አምልኮ ጋር እንደሚገናኝና ዳርክ አስፔክት ኦፍ የቫለንታይንስ ዴይ ምንድነው ሮማውያን ሉፐርኬሊያ እንደነገርኳችሁ ብለው ከፌብሩዋሪ 13 እስከ ፌብሩዋሪ 15 ድረስ ያከብሩ ነበርና ይህን በሚያከብሩበት ጊዜ የተለያዩ የእንስሳት መስዋዕትን ያቀርባሉ በተለይ ውሾችና ያርዱ ነበር ከዛ ደግሞ በእነሱ ቆዳ ሴቶችን ይመቷቸው ነበር ያንን የሚያረጉበት ምክንያት ሴቶቹ እንዲወልዱ ነበር በሄ ደግሞ የሚደረገው ብዙ ጊዜ ያልወለዱት ሴቶች ነበር እንደዛ የሚያረጉትና ከዛ በኋላ ከጊዜ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደተለወጠ ቆይ ደግሞ አንድ which የሆነች ራሷ እንዴት ኤክስፕሌን እንደምታረጋው እንዴት ክርስቲያናዊ እንዳልሆነ እንደውም የጠንቋዮች እንደሆነ ራሷ በቲክቶክ ያገኘዋት ጠንቋይ ናትና እሷን ደግሞ እንስማት PSA to all the Christians out there celebrating Valentine's Day this week. Guess where it came from? I'll give you a hint. It wasn't Hallmark and it sure wasn't the church. Valentine's Day has its roots in Lupercalia, an ancient Roman festival held on February 15th. And let me tell you, it was wild. Think blood sacrifice, fertility rites, and half-naked men running through the streets slapping women with goat hides to bless them with fertility. Romantic, right? And it wasn't until centuries later that the Catholic Church just tried to clean things up by slapping St. Valentine's name on the whole celebration. Though even that story is murky at its best. Some say he was a martyr who secretly married couples. Others say he healed the blind daughter of a jailer. Oh, and by the way, the origins of marriage has a whole other story to it, but that's for another day. Either way, the church was doing what it did best, rebranding pagan celebrations to make them more palatable. So before you go quoting Corinthians over your candlelit dinner, just remember, your love-filled holiday has far more in common with ancient pagan rituals than anything in your Bible. Happy Lupercalia. Valentine's Day. Don't let the goat hide slap you on the way out. እንደሰማችኋት እንግዲህ እቺ ዊችክራፍትን የምታካሂድ አንድ ሰው ናትና ክርስቲያኖች በጠቅላላ ቫለንታይንስ ዴይ የምታከብሩ ክርስቲያኖች እንዴት ኦሪጂኑን ልንገራችሁ ብላ የካቶሊክ ቤተ እምነት ብዙ ጊዜ የጣዖት ወይም ፔገን ሆሊዴዎችን ወደ ከክርስትና ጋር ያደባልቁና ብዙ ሰው እንዲያከብሩ ያደርጋሉ እንደውም የሆነ ጊዜ ያየው ፖፖች ብዙ ጊዜ የካቶሊክ ፖፖች ምንድነው የሚያደርጉት ጣዖታትንና ነቢያት ያሉበትን እነሱን አደባልቀው በቸርቻቸው እንደዛ ያደርጋሉና አሁንም ብዙ ጊዜ ከዚህም በፊት ሰርችላችኋለሁ አሁን የክሪስማስንም ከእንዴት ከጣዖታት ልደት ጋር እንደሚገናኝ ክሪስማስ ዲሴምበር 25th የክርስቶስ ልደት ነው ብለው እንዴት የጣዖታትን ልደት ብዙ ክርስቲያኖች እንደሚያስከብሩ አሁንም ደግሞ ይሄ የፍቅር ቀን ነው ብለው ወይም የቫለንታይንስ ዴይ ነው ብለው ሴንት ቫለንታይን የሚባሉ ሁለት ሴንቶች አሉ በርግጥ ሁለቱም ያረፉት በፌብሩዋሪ 14 ቀን ነውና የነሱን ይዘው እነሱ ያረፉበት ቀን ነው በማለት የፍቅር ቀን ነው በማለት ብዙ ወጣቶችን ወደ ከጋብቻ በፊት ግብረ ስጋ ግንኙነትን ከዛም በተጨማሪ ጋብቻ በፊት ጽንስን ብዙ ነገርን በሽታዎችን ምናምን እንዲያመጣ ይፈልጋሉ ምክንያቱም ከዛም በኋላ የሚመጣው ነገር እንግዲህ የነሱ ነገር በጣም ጠለቅ ያለ ስለሆነ ያን እንዲያመጣ ውርጃም እንዲከተል ምናምን ያደርጋሉ ማለት ነውና ቫለንታይንስ ዴይ እንግዲህ ኦሪጂኑ በጣም ጠለቅ ብላችሁ ስታዩት ደግሞ በጣም የሚገርም ነውና እንዳለችው ቫለንታይንስ ዴይ የክርስቲያን ሳይሆን የጣዖት አምልኮ ፔገን ሆሊዴይ ጋር እንዴት እንደሚገናኝ እንደዚህ ይመስላልና
ከraw history ከሚል ፔጅ አገኘሁት ይሄንንም ደግሞ እንየው Did you know that Valentine's Day started as a pagan festival steeped in mysterious rituals and fertility rites? The transformation of Valentine's Day from its dark origins to what we experience today is a fascinating journey through history, beginning with the ancient Roman festival of Lupercalia. Held from February 13th to 15th, this festival honored Faunus, the Roman god of agriculture, and included rites aimed at ensuring fertility and warding off evil spirits. The most striking aspect of Lupercalia was its bizarre rituals, which were a far cry from today's exchange of love tokens. The ceremony commenced with the sacrifice of goats and a dog, symbolizing fertility and purification. Luperci, or priests of Faunus, would then fashion whips from the animals' hides, soaked in sacrificial blood. These whips were used to gently strike women and agricultural fields, a practice believed to enhance fertility and ease childbirth. As the Roman Empire embraced Christianity, the pagan undertones of Lupercalia were at odds with the new religious ethos. In the 5th century, Pope Gelasius I sought to supplant Lupercalia with a celebration more in line with Christian values. He designated February 14th as a feast day in honor of Saint Valentine, a Christian whose acts of kindness and defiance against Emperor Claudius II's marriage bans had earned him a place in history. Though Saint Valentine was martyred by Claudius for continuing to marry couples despite the ban, his association with love gradually overshadowed Lupercalia's original traditions. This historical pivot from Lupercalia to Valentine's Day underscores the enduring human fascination with love and the lengths societies go to celebrate and ritualize it. As we prepare to celebrate Valentine's Day, let us reflect on its rich and varied history. May this understanding inspire us to cherish and honor the loves in our lives with a renewed sense of appreciation for the journey love has taken through the ages. የካቶሊክ ቤተ እምነት ብዙ ሪቹዋሎች ወይ የፔጋን ሆሊዴዎችን አድበስብሰው ወደ መላው ህብረተሰብ እንዲያከብራቸው ክርስቲያን ይዘት አላቸው ብለው እንዲያከብራቸው አድርገዋል። ነገር ግን እኛ እንደ ክርስቲያን አንደኛ ቤተክርስቲያን ማታዝም የፍቅረኛሞች ቀን የሚባል ቀን የለም የቅዱሳን ቀን ነው የምናከብረው ከዛ ቤተክርስቲያን ራሷ የደነገገቻቸው በዓላት አሉ ከዛ ደግሞ ስርዓተ ቤተክርስቲያንን በጠበቀ መልኩ የጮኝነት ጊዜ ያለ የጓደኝነት ጊዜ ያለ ትዳርንም የመመስረት ስርዓት አለ በቤተክርስቲያናችንና እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ምእመናን ይህንን የሰይጣናዊ ጣዖት አምልኮ ይዘት ያለውን በዓል ወይም ፌስቲቫል እንዳናከብር እላችኋለሁ ምክንያቱም ኦሪጂኑ አመጣጡ ክርስቲያናዊ አይደለም አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የማርኬቲንግ እንትን ነው አሁን ለምሳሌ በቫለንታይንስ ዴይ ዴት ይወጣል ፍላወር ወንድ ልጅ ለሴት ልጅ አበባ ገዝቶ ይሰጣል ቸኮሌት ይገዛል ይሄ ሁሉ ማርኬቲንግ ነው አሜሪካውያን በአመት ውስጥ በጣም ብዙ ሚሊዮን የሚሰሩበት ቢሊዮን የሚሰሩበት ቀን ነው ገንዘባችንን ያለ አግባብ እንድናወጣ ለሚያልፍ ነገር እንድናወጣ የሚያልፍ ነገር ላይ ፎከስ እንድናደርግ ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ኃጢአት ውስጥ እንድንገባ ኃጢአትን እንድንሰራ የሚያበረታታ ቀን ነውና ይህንን ቀን መሰረቱም ደግሞ ልክ ስላልሆነ ሁላችንም በተለይ ወጣቶች ብዙ ይሄን ነገር ባለማሰብ እግዚአብሔርን ብቻ በማመስገን ቤተክርስቲያን በመሄድ እንድናሳልፈው ምክሬ ነው እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር ስለሁሉም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ደግሞ ማስተዋሉን ያድለን ሀገራችንን ሰላም ያርግልን ስለምትከታተሉኝ አመሰግናለሁ ከዛም በተጨማሪ የምትፈልጓቸው የተለያዩ መጽሐፍት ካሉ ድርሳናት ገድላት ከዛም በተጨማሪ የተለያዩ አልባሳት የቅዱስ ቁርባን መቀበያ የምትፈልጉ ከሆነ በእነዚህ ስልኮች ደውሉልን or ቴክስት አድርጉልን በቴሌግራም ማዘዝ ትችላላችሁ በመትፈልጉበት የፈለጋችሁበት ሀገር እንልክላችኋለን ስለተመለከታችሁ ያመሰግናለሁ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን መልካም ቀን ይሁንላችሁ